So web apps, we have a particular application known as welcome application. Yesterday's file was welcome application, right? Yes, So welcome. now in this web application we have two things: web-inf, classes, and the web.xml and the lib part. Lib. Lib is nothing but the library files, Yeah, which is not required for us now. Okay. yeah, Now this is a directory structure, I said, right? WebNF is a mandatory thing, and inside that the classes welcome servlet. How can you say a class is a servlet class if it implements Servlet instance. servlet, right? Yeah, If it implements a servlet, it's a servlet class, and in servlet config, get servlet config will be there. yes, What are these methods actually? These are present inside the servlet interface, and we have to follow a rule, right? What's the rule? If you implement a servlet interface, like if you implement an interface, you need to all override. the method interface must be overridden, you can say, right? Yes, Then the same thing we are following here. Okay. Next, after this, we have a service method, init method, and destroy method. What is init method used for? for initializing the servlet. Why we have to initialize? Already the object will be created, right? Init means what? What code we write inside that? JDBC. Database connectivity. Yes, The database connectivity will be written inside the init. And what we do is service now. Inside service, we write the request and response processing. Okay. And here we have what we have written here. Welcome to servlets. And just ఒక servlet ని execute చేస్తున్నాం అని చెప్పడానికి ఈ code రాస్తున్నాం. Okay. That's it. And here, what is print writer? Why are you using print writer if you already have system.out.println? What's the difference? System.out.println will print the output on a JVM. command prompt, Command prompt. Yeah, whereas print writer will print that particular output on a browser also. Which is better? Yeah. Print writer, because we are printing on the browser. How we got this object of print writer? We use factory methods, right? So a factory method known as get writer. How can we call that? By using response. Response dot get writer. Then we got this thing. And along with that, we write a web-inf. What's that web-inf? Web.xml. So this web.xml code consists of servlet and servlet mapping. Actually, client does not interact with the particular servlet directly. Indirect way లో కావాలి కాబట్టి నన్ను ఈ servlet and servlet mapping tags ద్వారా I am restricting it. Okay. Now, when you execute this servlet, how to execute this? Open the browser. localhost:// welcome application is a folder name where we have this welcome is a URL file. ఇలా welcome to servlets అని వచ్చింది. First thing, from this URL, how the servlet was able to identify that it has to execute the welcome servlet class. I didn't mention about the class. I didn't mention about the location, right? So how it understands means here we have a particular code. Okay, this part will be there, and in this part we have two things. What are two things you can say? Servlet and servlet mapping code you can say. Now, in this thing, this URL will be taken. The localhost 8088 means the Tomcat location.
Here is the townpay location, right? Inside that web apps. And we have welcome application welcome. It will take the entire URL and it will search for a file known as welcome application. Okay? And inside the welcome application we'll have the welcome thing. So it will go for that welcome application and open a file. What's that file you can say? Web.xml. In this web.xml, you can see it will search for the welcome. This is the URL pattern actually. So where you can find this welcome URL pattern? Inside the servlet mapping, here we have the URL pattern. This is the part you can say. Now I am giving to the client the URL pattern, not the class name. Then how to identify the class name? For this URL pattern, a servlet name will be there. And the same servlet name will be given for a particular web app, like servlet tag. It will also have the same name, like welcome app. Here we have this thing, right? So what will happen? This is the first step. It will take the URL pattern. After the URL pattern, we go for the servlet name. So it will take the servlet name now. That's the second part. Okay. Next, after that, it will take the welcome app. Like it will search for that welcome app inside the servlet tag now. And indirectly, it is searching for the class. That's the third part. Next, welcome servlet. Right. ఈ వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ అనే క్లాస్ కి ఇక్కడ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లైక్ హియర్ రైట్ దట్స్ ద ఫోర్త్ పార్ట్ దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ద క్లాస్ గో ఫర్ ద క్లాసెస్ వెల్కమ్ సర్వ్లెట్ క్లాస్ డాట్ ఫర్ నేమ్ దెన్ దట్ డజంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ the dot class doesn't exist, right? From the doesn't exist phase it will go for the class dot fun name and class dot fun name, and what will happen here? From the class.funname, it will load that particular dot class file from hard disk to server memory. Then, after deploying, it will call a method known as new instance where an object is generated, and by calling that object, he can create, like Servlet engine can create this Servlet config object, Servlet request object, Servlet response object. All these objects is created by using a single object generated by the welcome servlet. Who is generating the class object? It is done by the servlet engine itself. Okay? Is it clear? Am I going fast? Yeah, it's clear. Jagruti, understood? Yeah. Harsha, last class video చూశారా? Yeah. అచ్చుడ చూడలేదా? Naveen, understood? Yes. Fine. So next, yeah, ఇప్పుడు ఒకవేళ 2-3 క్లాసెస్ ఉంటే ఎలా బ్రదర్? ఒకేసారి 2-3 క్లాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుందా? yes, అది నెక్స్ట్ మనం ఒక్కొక్కటి రాస్తాం అట్లా. ఇక్కడ servlet and servlet mapping tag only for one particular servlet class. Again servlet and servlet mapping tag for another servlet. Okay. Anything you'll get the URL pattern. So how the URL pattern will get executed? From the HTML. So today we'll see the HTML part. When you click a button, from the button how that servlet class is getting executed. That you have to see. Okay? Yeah. Understood? Yeah. Yes. Right. So next thing will be I want to create a web application where I'll take a HTML file, username and password, or the registration part you can say. Like here, I'll create a web application structure now. And this flow is clear, right? How that
browser, from the Servlet engine, from the browser is able to execute a class. Now I'll take a particular HTML tag, like form. Before that, I'll have a particular registration application. Inside that, what is the tag we have here? Like web-inf. And it's mandatory actually. The mandatory thing in the sense, the Servlet engine must find this tag. What's the tag you can say? No, not the tag, the folder. What's the folder? Web-inf. And okay, so here the application name is register application. So this is done without the database, right? So just registration application you can say. And here web-inf. And we have some folder names. What's the folder name? We can say classes lib. Okay. So the classes. Web-inf register classes lib and the web.xml. Three things will be there. Just register.html will be there. Next, classes lib will be there. There is no space between them. Okay. Web.xml. Now, what is web.xml actually? Web.xml means what? It carries information regarding. You just have to say it as file. ఏం కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది from the browser the Servlet engine how to execute a class, which class it has to execute. All this information will be there by using the URL pattern. URL means what? Unified resource locator, right? I'm writing a class known as register servlet dot class. Okay. Next, after that, lib file it's not required because I'm not connecting to the database. ఇదే అప్లికేషన్ కి రేపు డేటాబేస్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూద్దాం, one after the other. Okay. So next thing will be we have like you can say I have to create this folder now. Where you have to create this folder? In Tomcat web apps, we have to name this folder as Register application. Register app. Okay. So already register application is there, so I just rename it as register app. In this thing register app, I'm creating a folder. It's mandatory to be capital letters and web-inf only. So next, classes, small letters without any space. It's mandatory to be the same thing. And next, lib. We are not using the lib now, but when you use a particular database connectivity, you have to write this particular lib part. Okay. And after this, we have this thing like say web- and like web.xml. So first I'll write a class. What the class we can say? Before that, import. What you're importing? javax.servlet.start. Again, what you're importing? Here java.io.start. Public must be that, like you have to declare the class as public so that Servlet engine can execute that class. Register servlet.
But before adding a class, make sure you have a HTML file, because HTML, from the HTML only you are able to retrieve the values, right? So first tag will be the HTML tag. Found. What is that found I'm writing? For like HTML body, that BG color equals to, you can give the single quotes or the double quotes, read, and the form. Form లో యాక్షన్ అనే ట్యాగ్ ఉంటుంది, ఇది మ్యాండేటరీ. అంటే ఒక బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ చెప్తుంది. ఇందాక మనం డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాం దేంట్లో, బ్రౌజర్ లో, కానీ ఇప్పుడు HTML ఫైల్ ఇస్తాం. ఆ HTML ఫైల్ లో ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇందాక ఎగ్జిక్యూట్ అయినట్టు URL ప్యాటర్న్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, // you can say like I am just registering, right? So register, you can say. And it dot indicates like here localhost :8088 welcome application /register. And ఇదంతా రాసే బదులు ఏం రాయొచ్చు, వెల్కమ్ అప్లికేషన్ localhost :8088 అనేది. Instead of all those things I can write the register directly, this part. Okay, so welcome application you are written, so I'll just remove this thing. So this thing will be there, form action, username, input type, text. Here text indicates what? The text box. And username ఇస్తున్నా నేను, ఆ username కి text వస్తుంది. అండ్ నేమ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి టెక్స్ట్ బాక్స్ ఒక నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటుంది. ఏంట నేమ్ అనే అట్రిబ్యూట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అని తీసుకోవచ్చు. దిస్ టెక్స్ట్ బాక్స్ వాల్యూ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై దిస్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్. It's mandatory to be given to every input type. And I'll just take it as a password. Again, input type you can take text, or we have one more thing known as password. Name attribute we are considering here, again password. And email you can have in input type. That input type can be again text. Name will be like email, and the last thing you can say phone number. Without database we are doing it. Tomorrow we'll see the database part also in a particular servlet. Okay, so phone, and the last thing will be the type, button. So input type submit. Submit అనే ఒక యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి. సో ఇక్కడ వాల్యూ అని ఇచ్చవచ్చు. అంటే ఆ బటన్ సబ్మిట్ అప్పుడు ఏం కనపడాలి, జస్ట్ హ్యావ్ టు సే ఇట్ as register. So the register part will be displayed. The form, body, HTML. This entire file is known as register.html. ఎక్కడ సేవ్ చేస్తున్నాం ఇది? సి డ్రైవ్ లో టామ్క్యాట్ లో వెబ్ యాప్స్ లో రిజిస్టర్ యాప్. Directly this must be inside the register application itself. Save this part. So I got HTML file, right? In register app I got HTML file. When you run this thing, we got this thing. Next, register అన్నప్పుడు register successfully అని రావాలి. Even though I'm not storing in the database, just when I click this submit button, ఆ యూజర్ నేమ్ వచ్చి ఈ సర్వ్లెట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఈ సర్వ్లెట్ ఏం చేస్తున్నాను నేను, వాల్యూస్ రిట్రీవ్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. So previously we had this welcome servlet, right? Yeah. I'm just copying the same code here. So what is that? Welcome application classes, welcome servlet. The entire thing will be same, right? So I'll just take this entire thing. Is this thing same thing, you don't have to change it again, right? But the thing is, it's not welcome to servlet, it's registered successfully, right? But before that
I need to retrieve the values actually. From where I have to retrieve the values? From the HTML part. Like say, I'm writing a HTML thing, right? Web apps local register app. In this register app, the HTML part will be there. So in this HTML, I'll write ఇక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇచ్చిన వాల్యూని నేను ఇక్కడ రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి. So how to retrieve the values from a text box to the servlet or a JSP? We use a particular method like username equals to request dot get parameter, right? What's that get parameter? You can say here directly ఎక్కడైతే నేమ్ అని ఉందో ఆ నేమ్ అనే పర్టికులర్ థింగ్ని కాపీ చేస్తుంది. సింపుల్ థింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ద పర్టికులర్ ఎక్సెప్షన్స్. దీంట్లో మెయిన్లీ నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. ఏ సినారియోస్ వస్తుంది నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్? సో దట్ సినారియో ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నేమ్ డిఫరెంట్ అవుతాయి. If a slight spelling mistake is there, then the value will not be retrieved. At that moment, exceptions will be coming. Okay? To avoid that, what you are trying to do here, username is retrieved, like copy paste it. అంటే నేను ఒకసారి రాసిన దాన్ని మళ్ళీ టైప్ చేయను వేరే దగ్గర యూజ్ చేసేటప్పుడు. ఒక దగ్గర నుంచి ఎక్కడైతే రాశానో ఫస్ట్ టైం అక్కడి నుంచి కాపీ చేసి సెకండ్ టైం యూజ్ చేసే దగ్గర పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే I have written that particular username, the name attributes inside the HTML. So I won't type it again inside the servlet. I'll directly copy from here and paste it inside that particular servlet. So that is the username. So next what will be there? Password. So password will be there. Password and request parameter the password. Even though it's a small part, try to copy paste it, because when the number of files increases you can't remember the names and the tags every time, right? So for that reason it's better to copy paste from the file. This is for what? Username and password. Next what we'll have this particular email. So ఇక్కడ ఏమని యూజ్ చేస్తున్నాను నేను? ఈమెయిల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. So it's better to copy paste. Don't type the small spellings also. Okay? Bro, ఒక చిన్న డౌట్. Yeah. Bro, ఇప్పుడు ఇందాక HTML ఫామ్ ఉంది కదా, ఆ HTML ఫామ్ ని దేనికి కనెక్ట్ చేశారు బ్రో? దేనికి కనెక్ట్ చేశారు? అంటే ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అదంతా ఇప్పుడు దీని తర్వాత వెల్కమ్ టు సర్వ్లెట్స్ అని వచ్చింది కదా, రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ ఎగ్జిక్యూట్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఇంప్లిమెంట్స్ కాదు బ్రో, ఇందాక మీరు బ్రౌజర్ మీద ఒక పేజ్ చూపించారు కదా, అది లాస్ట్ అప్లికేషన్. మనం క్లిక్ చేసిన తర్వాత వెల్కమ్ టు సర్వ్లెట్స్ అని వచ్చింది. సో దానికి కనెక్షన్ లేకుండా అది ఎలా వచ్చింది బ్రో? బికాస్ నేను డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేయట్లేదు, డేటాబేస్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకోవట్లేదు. జస్ట్ బ్రౌజర్ లో ఒక డైనమిక్ పేజ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఆ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే ఆ పేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనేసి. ఓకే ఓకే, అది డైనమిక్ పేజా? ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ ఎ స్టాటిక్ పేజ్. ఆ యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ ఎగ్జిక్యూట్ సర్వ్లెట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతేనే ఆ పేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు. ఓకే ఓకే. సో the last thing will be the phone. So here directly, so I have seen lot of things. If you copy paste each and every part, null pointer exception అనేది అవాయిడ్ అవుతుంది. మీకు null pointer exception వస్తుందంటే ఆ నేమ్స్ లోనే ఎక్కడో దగ్గర డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అదే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ నేను డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ జస్ట్ సర్వ్లెట్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. సో
From HTML, you're retrieving the values, and these values must be displayed onto the database. Sorry, displayed onto the browser. So, ఏంటో username అని ఇచ్చాను, right? ఏమని రాయొచ్చు? Registered successfully. With email. What's that email? Email. And just display చేయడానికి రాసుకుంటున్నాను. It's your wish. Anything you can write. So ఇప్పుడు నేను ఇది సేవ్ చేయాలి. So try to save that. Copy paste it again. Register servlet classes register servlet.java. Save it. అంతేనా? But there is a problem here. ఇక్కడ string అనేది phone ఉంది. But the thing is, I don't want the phone actually, like in a string format. I want it in an integer format. అప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను int mobile string అనే ఫార్మాట్ ని ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ ఏ wrapper class known as integer. ఇంటీజర్ ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ మెథడ్? కన్వర్ట్ the method is nothing but integer dot parseInt. అంటే parseInt అనే మెథడ్ లో పారామీటర్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, స్ట్రింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత రిటర్న్ టైప్ వచ్చేసి ఇంట్ అవుతుంది, which is static. Static means can call to the class name. Depends on class. Depends on class name. Class. So here integer dot parseInt. In the thing string ఇవ్వాలి. స్ట్రింగ్ అనేది నేను ఫోన్ ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇచ్చాను. ఈ మొబైల్ నెంబర్ ఏమైనా ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ అయింది కదా, దట్స్ ద ఇంటీజర్ పార్ట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్. ఓకే, to convert the thing. So every time in order to convert, we use that integer dot parseInt. That's it. Next, after this, here registered successfully with mail, email. What's that email? Here it's the email thing, right? Next, I just save this part in the classes. Next, can you tell Mali? web.inf లో web.xml కోడ్ రాయాలి. ఆల్రెడీ ఐ హావ్ రిటన్ ఫర్ ది వెల్కమ్ అప్లికేషన్. అదే జస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. బికాస్ ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి దేర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ అగైన్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, బట్ నేమ్స్ విల్ బి చేంజింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, నాకు వెల్కమ్ యాప్ కాదు, ఇక్కడ ఇది రిజిస్టర్ యాప్. సో రిజిస్టర్ యాప్ ఇక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ సర్వ్లెట్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి కాబట్టి కాపీ, మళ్ళీ పేస్ట్, అంటే సేమ్ సర్వ్లెట్ నేమ్ ఉండాలి కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఏ క్లాస్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను? రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ క్లాస్, రైట్? ఇది రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ క్లాస్, అంతేనా? ఇంకా ఏ పర్టికులర్ నేమ్ యూజ్ చేస్తున్నాను? యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ HTML లో చెక్ చేయాలి. HTML URL ప్యాటర్న్ ఏంటిది? /register. See, I'm not typing it again, even though it's a small name. Try to avoid that. Just give the copy paste, like copy from the starting point from the first page, paste it in the next one. In the web.inf web.xml. It's working or not? How to identify? Open with browser.
బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తే ఏంటంటే దాంట్లో కోడ్ అనేది కరెక్ట్ గా వచ్చింది, డిస్ప్లే అయిందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో దట్స్ ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి డిస్ప్లే. Hello, Yeah, is this voice audible? yeah. Yeah. CD space that particular path. అయిపోయిందా? So Java C space. What is that file name we have? We have this file name known as register servlet.java. కంపైల్ అయింది కదా, డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయింది కదా. ఎప్పుడైనా సరే డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతే బ్రౌజర్ లో రన్ చేయాలి. ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్వర్ స్టార్ట్ చేయాలి. Without starting the server, you can't deploy that particular application. Bin, how to start the server? Tomcat bin tomcat 7. Just run this part. Say yes. So when browser open చేసినప్పుడు ఆ బ్రౌజర్ లో ఉన్న పర్టికులర్ ఫైల్స్ లైక్ localhost :8088. So once this applications are being loaded, each and every application will be loaded inside that particular server by using web class loader actually. So next thing, our application name is register servlet, right? 8088. So 8088 అనగానే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, localhost 8088 home page. Click on that particular thing. Admin is a username and password. Next, for that file name we have register app, register application. దీనిలో ఇంతకుముందు URL పార్ట్ నుంచి ఇప్పుడు URL పార్ట్ని ఇవ్వద్దు డైరెక్ట్గా. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మీరు రిజిస్టర్ ఇచ్చారనుకోండి ఏమైనా వస్తుంది, null pointer exception. ఎందుకు null pointer exception? ఎందుకంటే వాల్యూస్ లేవు. I need the values. How do you get the values? .html లో values ఇస్తున్నాం. HTML లో suppose I'm giving a value Kiran password, gmail.com, phone number. Okay, register. ఏమంటుంది ఇక్కడ register.servlet లో Java 14th లైన్ లో నంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఉంది. సో నంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ 10 digits ఇచ్చాను. 10 digits ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఇక్కడ సర్వ్లెట్ లో 10 digits కన్వర్ట్ అవుతుంది. బేసిక్ గా ఇంట్ అంటే 4 bytes. 4 bytes అన్నప్పుడు నాకు ఎన్ని digits సపోర్ట్ చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ సపోర్ట్ అరౌండ్ 9 digits ఓన్లీ. బట్ హియర్ అగైన్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ సేయింగ్ నంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్ null. How to check that thing? Open this part, servlet, and the 14th line you have to check it. ఎలా చెక్ చేస్తామంటే tomcat web apps రిజిస్టర్ యాప్. రిజిస్టర్ యాప్ లో ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఒకసారి నేను. with the edit notepad ++ I'm opening. web-inf లో classes లో register servlet. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 14th లైన్ అనేసరికి ఇక్కడ మొబైల్, ఈ ఫోన్ నంబర్ని నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను దేని కిందకి, ఇంటీజర్కి. సో అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో వాట్ ఐ డూ, జస్ట్ కామెంట్ దిస్ థింగ్, సేవ్ దిస్ పార్ట్. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కంపైల్, రైట్? కంపైల్ చేశాను. నెక్స్ట్ రీస్టార్ట్ దిస్ పార్ట్. సో మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఏంటిది, మళ్ళీ each and every application will be uploaded. It will take a lot of time, right? So applications takku pettukovali. I just have a lot of applications. So when you run this thing, it will be faster because you don't have this many of applications in your server. So again, from that particular browser, when I click the like submit button,
using the URL pattern, ఇక్కడ ఉన్న URL pattern తీసుకొని it will go for the next part. What is the next part? You can say web.xml. ఆ web.xml వెళ్ళి ఆ స్లాష్ రిజిస్టర్ అనేది తీసుకొని రిజిస్టర్ యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ రిజిస్టర్ యాప్ ఉన్న క్లాస్ నేమ్ తీసుకొని ఆ రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ అనే క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సేమ్ ప్రాసెస్ కదా, ఇందాక బ్రౌజర్లో డైరెక్ట్లీ URL పార్ట్ని ఇచ్చాను, ఇప్పుడు ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఒక URL పార్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను. In that format, it will be getting executed, we can say. Okay. Kiran registered successfully with the email kiran@gmail.com. And ఇక డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. జస్ట్ ఒక HTML నుంచి వాల్యూస్ సర్వ్లెట్ కి ఎలా తెచ్చుకున్నాను ఇలా డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ టుమారో ఏం చేస్తాము, ఈ HTML వాల్యూస్ ని నేను డైరెక్ట్లీ డిస్ప్లే చేయాలి. ఎక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను నేను? On the browser. How to display that thing? We have to check it. Okay. So next part tomorrow by using the database. Today make sure you complete this HTML and the servlet. Previous one kuda cheyaledu meeru. Previous one cheskuntu ఇది చేయండి. Then it will be easy for you. Just enter this thing. Kiran registered successfully with email kiran@gmail.com. Our phone number is next step choostam, like directly in that particular application only. What is the problem? Okay. Say the register అవుతున్నట్టు without database. Database connect చేసి ఈ వాల్యూస్ వచ్చినాయి ఈ పర్టికులర్ సర్వ్లెట్ కి మళ్ళీ డేటాబేస్ కరెక్ట్ రాసి పంపించాలి. అప్పుడు సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, క్లియరా? అండర్స్టాండింగ్? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది? ఫస్ట్ HTML ఫైల్ నేను బటన్ క్లిక్ చేసిన విల్ బి టేకెన్ అండ్ స్లాష్ రిజిస్టర్ తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ సర్వ్లెట్ మ్యాపింగ్ ట్యాగ్ వెళ్తుంది. స్లాష్ రిజిస్టర్ మ్యాచ్ అయిందా? చలో, హియర్ ఇట్ టేక్ ది రిజిస్టర్ యాప్. ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద రిజిస్టర్ యాప్ ఇట్ టేక్ దట్ పర్టికులర్ సర్వ్లెట్, రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్. అంతే, అర్థమైందా? రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ తీసుకుంటుంది, రిజిస్టర్ సర్వ్లెట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. That's it for today. So tomorrow's class will be with the database. So before tomorrow's class, you should make sure that you have installed the Tomcat and executed the welcome servlet, basic of the servlet application, and along with the HTML. ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం, రేపు ఓన్లీ ఈ వచ్చిన వాల్యూస్ డేటాబేస్కి ఎలా పంపిస్తాం అది మాత్రమే చూస్తాం. డేటాబేస్ పంపిస్తే ఒకవేళ ట్రూ అయితే కనుక రిజిస్టర్ సక్సెస్ఫుల్లీ, పంపలేదంటే ఫాల్స్ వచ్చిందంటే కనుక రిజిస్టర్ లైక్ డిడ్ంట్ గాట్ రిజిస్టర్ అని చెప్పొచ్చు. రైట్, దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ అని అక్కడ అని చెప్పొచ్చు, ఏదైనా చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ ద సినారియో. క్లియరా? ఫైన్. సో ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్. If you don't execute, you can't follow the classes from now onwards. ఖచ్చితంగా సర్వ్లెట్ ఒక్కొక్కటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటేనే నెక్స్ట్ క్లాస్ అర్థమవుతుంది అందరికి. అందరి సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కదా, టామ్కాట్ పాత్ సెట్ చేసి క్లాస్ పాత్ సెట్ చేసి అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎరర్స్ యూ కెన్ జస్ట్ మెసేజ్ మీ వాట్సాప్ విత్ ఇమేజ్ స్క్రీన్ షాట్ పెడితే నాకు అర్థమవుతుంది. అయిపోయిందా? సో టుమారోస్ క్లాస్ will be at the same time, and try to complete and send me the screenshots of the application. Okay, that's it for today.